Yes, today yet again, Bobi Wine started his second tier of the Freedom Tour in the Eastern region. We all know Bobi Wine started in the Western region where he got a lot of support last week. So today he started the Eastern Tour from MAYUGE. And in MAYUGE, ladies and gentlemen, he got a thunderous tour which scared very many regime apologists. We all know MAYUGE hails from the Western region. In the recently concluded 2021 general election, people from within MAYUGE voted for Bobi Wine at a tune of almost 70%. And to the larger Busoga sub-region, Busoga voted for Bobi Wine to the tune of more than 65%. In fact, if Buganda is the bedroom of Bobi Wine Kyagulanyi, Busoga is the sitting room of Bobi Wine Kyagulanyi, because in history Busoga and Buganda have always voted in the same direction. So in this episode I've come to talk about the tour which was made by Bobi Wine in MAYUGE district, but most importantly the tour which is taking place in the Eastern region. But before I do this, I want to let you know that if you're new to this channel, please subscribe, and if you're watching this video from a different platform, please head on to YouTube, type in Sula Mawagali. There is a lot of content of this nature. If geopolitics and economics is what you want, this will be definitely the right channel for you to subscribe to. So that is Bobi Wine when he entered in MAYUGE district. MAYUGE districts is among the very many districts which are in the Busoga sub-region. When Bobi Wine reached district, he showed the prowess in public speech. In fact, each and every day that passes, Bobi Wine continues to show that is one of the best crowd pullers and crowd exciters in Uganda since we attained independence. There are very few people who can command such crowds, and there are very few people who have ever done this. Among those few people was Semo Gerere, Kizza Besigye, and the third one is Bobi Wine. The only difference between those two people I've mentioned and Bobi Wine is also a good crowd exciter and a good public speaker. Some of the characteristics of a good speaker is making a speech off head. Ladies and gentlemen, when Bobi Wine was in MAYUGE district, he made a speech off head. His speech was not written. We normally see one of the generals moving around. He normally holds a written speech. Despite him having a written speech, this general even fails to deliver. So there are very few people who can command this acumen. 2. A public speaker must outline the plight of the people he is giving a speech to. When Bobi Wine was addressing the people from MAYUGE and the Eastern region, he talked about the poverty index of this region. Busoga is one of the poorest regions in Uganda. In fact, when you talk about Karamoja, I think in the third place or second you put Busoga sub-region. Okay? And it has a small proximity to Kampala. You would expect a region that is near Kampala, that is near the economic hub of the country, may not be poor, but this is the opposite in Busoga sub-region. So he talked about the poverty index. 2, he also talked about the fishing industry. But MAYUGE district is near the lake, and we all know government took over the fishing industry. There are the UPDF is always on the lake. Okay. In fact, when the UPDF took over the fishing industry, Uganda became one of the
biggest export of fish, yet the common person on the lake does not benefit. It is not bad for Uganda to export fish outside the country, to be one of the biggest export of fish in East Africa, but that export must reflect the common man. So he talked about this. 3, he also talked about the salary of policemen and soldiers. We all know in the lead up of the 2021 general election, Bobi Wine came out to say that he's going to pay 1 million shillings to different soldiers and different army personnel. In fact, this UPDF spokesperson, Kulaije, came out to say that Bobi Wine is promising something which is impossible. Can you imagine? And 1 year later, General MUSEVENI came out to say that he is planning the same. He started by increasing salaries of the generals in the army. That shows that even the spokesperson of the UPDF, because of engaging in politics, he was kicked in the tooth by his boss. So Kulaije is incompetent, he's normally in politics. Okay? 3. So I think those were the main issues which were outlined by Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. But these crowds also show that Uganda is fertile for change and a revolution. Okay? Because we have a fatigue, we have a leadership fatigue which has taken over our country. Now it's coming to 40 years. Those crowds of young people moving around on a Monday, okay, it also shows that people don't have jobs in that district. Okay, so I'm going to give you what will transpire in the different tour made by Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. This is a great step towards the right direction. And it continues to stamp Robert Kyagulanyi Ssentamu at the helm of the Ugandan politics. Of course, that's my opinion. You can also tell me what you think by commenting on this video. Thank you very much for listening in. If you're new to this channel, please like, subscribe and comment so that I can be motivated to do more of such videos. Let me leave you with a full speech which was done by Robert Kyagulanyi Ssentamu as he was in MAYUGE in his freedom tour. Museveni agenda kufuba nnyo okugula abakulembeze bammwe, agenda kufuba nnyo okubasibako omutabani we. Museveni ayagala buno bufuula bukama bwe, ayagala kubufuula buno bwakabaka buno si bwakabaka bwa Museveni. Tuze wano bajukiza nti singa Museveni teyamba bululu bwaffe, singa amalwaliro gatereera. Wane busoga wewasinga mu Uganda yonna, mu East Africa yonna, mu Africa yonna, wewasinga abaana abato abatana bakwetuka, abazaala nga tebana bakwetuka. Wane busoga, wane busoga wewasinga abantu abaavu. Ne Museveni jajano newunya kwegamba naye yewunya byakoze. Wane busoga wano wewasinga ba teenage mothers, wasinga abaana bava mu ssomero kubanga yatandise okugenda mu menstruation period nga talina sanitary pad. Wane busoga abantu b'ebusoga mulina okunyiiga okusinga omuntu yenna mu Uganda. Eno bwe nali nga ndi buto, eno yali industrial town ya East Africa. Wane busoga we batandikira omuga okusinga okuba ogw'ebbeeyi mu nsi yonna. Ba Egyptian Egypt bagaga kubanga River Nile etandikira wano. Kati oŋŋamba otya nti abasoga be basinga obwavu? Ekyo bakigenderera. Ebyenjigiriza wano bye bisinga okubeera ebyononefu wano mu busoga. Wano busoga bwe bakolebwa amasanyalaze, naye mwe musinga okuba nga temulina amasanyalaze mu Uganda. Wane busoga mwe mulinda bikajjo ne balirajjako ku ssente ntono ne mubonaabona, naye mwe musinga obutanywa sukaali wano mu busoga. Tusobola okugenda amaaso n'ebizibu bya busoga byonna mubimanyi, naye njagala kwogera ku solution yakujjako dictator Museveni kuba tewali kigenda kutereera. Ne bwanajjala abajjamu omuntu omu ajja mutwalaye amuwe alye akute ng'abazungu bwe bakolanga nga bafunamu omu ne bamuwa nakuta n'agamba ffe busoga tuteredde, naye nga ddala ebusoga muteredde.
So ndi wano okubajukiza mikwano gyange tituyina mission tetugivangako mission ya kujjako dictator. Badictator basobola bajjako mu ngeri nyingi nnyo. Twagenda mu kalulu nga tumanyi Museveni asobola okabba, ne twagenda mu kalulu nga twagala tufune legitimacy. Era mwatuwa legitimacy. Ensonga lwaki Museveni kati tatukuwanga butambulesi yonna kubanga twamututte mu International Criminal Court. Nandibadde sisobola kubeera wano singa batukubye eddati ya gaasi n'amasasi. Tetuli wano kubanga Museveni yakyusiza empisa. Twamukutte wali ne tu gemulaba tubadde nga tutambula. Museveni twamututte ne mutabani we mu International Criminal Court. Era twamugambye nti gwe Museveni kati tukomawo Uganda tetulina musango tugenda yonna gye tugenda tukulinze otukube otutte kamera kweziri ojja kuba tuwa evidence yatukutteko. So bwe muba mumanyi nti ensi yonna tutunuulidde amanga gonna galigawa Museveni sente nga ge gamuwa emmundu kubanga bano badictator bonna bano abazeyi ba Mobutu ba Bongo ba Bashiri ba Museveni abadictator bonna baali abazungu be babakozesa. Kati nze nagenda eri mu bazungu kubanze ndi bubi ate bamanyi. Nagenda ku TV zaabwe ne bagamba mwe bazungu mwe mukolera dictator mwe mukozesa dictator ne baswala ne batwala nabo mu koti yaabwe. Olunaku lwa leero Museveni omuguwa gwa ICC gwa International Criminal Court gumuli mu Bulago ne mutabani we. Kati omuguwa ogwo bwe guba gumuli mu Bulago mwe mwina kukola ki? Mwe mwina kuba muliro eno wansi. So tubatambulamu nga tuba preparinga nti message mujja gifuna, signal mujja gifuna, akabonero mujja kafuna. Mulabanga bamwemusa wano ole mutambula mu kkubo. Kambabuuze singa muli bwe muti nga olunaku lumu nga gye twawaddeyo n'abakola bwe batyo namwe ne muyimuka bwe mutyo mulowooza dictator asobola kutta bameka? Mwe mulowooza tuli abantu bameka wano? Mu November 2020 yata abantu nga 200 plus naye mpaka kati omuguwa gumuli mu Bulago ate tujja gunyweza. Baganda bange temukkiriza mutie nabanga wa message ndala. Message enkulu yakujjako dictator mu ngeri yonna esoboka. So bw'olabanga bano bayimuse tosigalanga ewaka kuba ne bw'osigala ewaka bajja kusangayo ewaka bakutireyo ewaka. Naye bw'onooyimuka wamu ne bannayuganda balala ono dictator abatalina kyatugamba. Tusobola okukyusa Uganda yaffe. Ennyanja nedda mu mikono gyammwe. Ennyanja mwe mulina ogyewanze nsobola bakulembera naye nammwe mulina okubeerawo nalo. Njagala bawa amawulire gano nti ne bano abasirikale bamanyi amazima era ku kiseera ekituufu bonna bagenda twegattako. So bw'osanga wa poliisi oba omusirikale mubongeko muganda kyali wange tuli naawe weerereremu. Mwe abakyala bw'osanga omusirikale musuubize omugambe bwe tujjako dictator ojja muwa abalongo. Ekirala njagala okubasaba tolaba nti tuli bangi nnyo tubadde ne discipline tubadde bampisa nungi kyebolaba abato n'abakadde ab'envi ne bapasita ne bafaada ne basheeka bonna batuwagira. Mbasaba mukuume empisa, mbasaba mukuume nga muli discipline. Tulina okulaga ekifaananyi ekya Uganda empya. Ababbi be ba Museveni abasiba amatayi abo babbi. Abanabanja babbi.
Tamongo, Babi, Baba sente z'abantu, Baba mataka, Baba n'amabaati. Njagala okumaliriza kuba tulina gye tugende walala. Gamba saba eno message gye mbawadde mugitanguse. Bino ebigambo bye mbagambye neyanza kyali wange. Edi mutulizo no zange. Njagala obasaba. So basaba ne bannyabo tuba wano naye tusaba musigale ku ground nga mukola omulimu, musigale nga mutambuza message. Kiddamu Museveni tusobola omujjako anytime bwe tubanga tuli ready. Era bamulabanga ensonga yonna namwe musitukirangamu. Okwekalakaasa kuli mu mateeka. Kiddamu okwekalakaasa kuli mu mateeka. Temukkirizanga omuntu yenna abaganda okwekalakaasa. Era bamulabanga nga waliwo ensonga mukolanga ki? Mwebale nnyo mwebalidde kumpuliriza Mukama bampe lumusa.